Karibuni kwa Pussy Power Round 2. Kwa majina naitwa Rachel Mwekali na ningependa kueleza kiasi ambapo hii festival tunafanyanga Pussy Power during 16 days of activism, ambapo tulianza hii mwaka. Activity ya kwanza ilikuwa Mathare 26 of November 2022, ambapo tulikuwa na Feminist intersectional baraza kuweza kuzungumzia mambo ya election, gender based violence, nini tumekuwa tukifanya kama wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu na wamama. Na sasa tuko hapa tarehe 6 December 2022 kuweza kuzungumzia mambo ya kwanza. Tumekuwa na discussion kuhusu mambo pia ya sexual reproductive and rights na in relation to GBV, but pia na organizing yetu vile inafaa kuwa more effective na models tofauti na nini tunaweza learn, si ndio? Tuko na hii discussion ya pia iko na audience ya podcast yenye inahusishwa na Coalition for Grassroots Human Defender na pia Usawa Podcast. Na niko na wageni wangu hapa, watu wa nguvu sana. Na naona tunaifanya na Kiswahili, ningeomba wajiintroduce because pia naenda kufocus mambo na feminist economic justice na mali tunaweza pata do ya kujisaidia na ya kujikomboa na kukomboa community zetu. So ningependa tuanzie hii upande. Sema jina yako, unaitwa nani na unatoka wapi na unafanya nini? Okay. My name is Morina Kinyi, founder of Unicorn Girl Resource Center based in Kibera slums. I work with adolescent girls and young mothers in regards of sexual and reproductive health, and also we mentor them on issue of financial education. Asante Petit. Pande yangu. Hi everyone, naitwa Wanjiro Wanjiko. I am a digital strategist. So kazi yangu ni kuelewa digital or the platforms for an organization, and I also have a small business called Rascraft. So I'm mostly here because of that. Thank you, Wanjiro. Okay, my name is Milia Kinyi. You can call me Kamere or Mama County. I'm from Mukuru, Kwanjenga. I'm the founder of Nawiri Ladies CBO. Nawiri Ladies CBO consists of adolescent girls and young women. We have queer folks, we have heterosexual, we have sex workers. Eco-diverse. Everybody is there and we respect each other. Kila kitu. Kila kitu? Yes. Asante, mimi nataka tu relax msiangalie tazama kamera wasee ama nini. Hii ni mshene nimeomoka vile nimesema, ni mshene iko na mic kabisa na ni mshene iko na makeup but ni mshene inatujenga because pia mshene ni part ya intelligence ya kujijenga. Wamama wakati tunapiga mshene ndio wanga tunajengana. Tunaongelea mambo ya na one ya kujisustain na kujikomboa na pia kusustain business zetu. Na nafurahia pia Wanjiro wako hapa na kuna busy ya nguvu inaendelea, na pia Petiti kuna busy ya nguvu kama activist amekuwa kusupport pia wanawake wengi, na pia Mili mko kiongea pia mambo ya kusupport movement zetu, mali tutegemei watu wanatupatia na hii mkono na hii mkono wanatudictate. So ningependa kuwauliza swali general kwa sisi wote pia ni activists despite pia Wanjiro wewe ni digital strategist. Mnathink tunahitaji do? Yes. Tunahitaji do kabisa. Kwa nini tunataka do? So in this world tunaishi, everything is money. Na bila pesa self esteem inarudi chini. Na hakuna kitu, you wake up, everything is money. Kuoga ni pesa, kukula ni pesa, kuvaa ni pesa, kutembea ni pesa. Without money we are dead. That's what I believe. Asante Mili. Wanjiro? Yes, we do need money. I think it's unfortunate we live in a capitalistic world, but that is in itself is the problem. We need the money to survive, to pay houses, to educate ourselves, to know what our rights are. We need money in everything. It's unfortunate. Tunahitaji do, si ndio? Tunahitaji do. The reason why tunahitaji do, ukiangalia economy yetu ya saizi, for real bila pesa hatuonekani. Self esteem yako inakuwa chini while we are poor. Na chenye naweza kutoa kwa hiyo umaskini ni pesa. Cause tuko na bills za kulipa, tuko na school fee, tuko na rent zetu tunalipa. Hata health wise lazima ukue msafi, lazima ukue na ukue na afya nzuri, lazima uhitaji pesa. So pesa ni muhimu na tunahitaji kabisa katika maisha yetu. Na nafanya vinyo mnasema sisi wote, hata mimi nasema tunahitaji do. But sisi ndio pia tunasema tutaki capitalism, because capitalism I work for us. But do you think also we need money to fight capitalism? And do we need money to fight patriarchs?
kwa sisi kujikomboa. Na hii maybe ndai drive as mkijibu, maybe nianzie na wewe Petit, because tukiwa kwa conversation mingi za Women HRD, Feminist Community Organizer ama change makers wa mashinani, unasemanga unachukia umaskini. Would you mind sharing your own personal story? Kwa nini unasemanga wewe unapenda do? Na hujai feel ashamed kusema mimi by the way napenda pesa? Okay, Petit is a survivor of SGBV. I'm a survivor na siogopi kusema, and I'm not afraid of patriarchy outside there. The reason why musema nachukia umaskini, the person who took advantage of me aliona nini kwangu? Aliona nilikuwa down, si ndio? By that time wazazi wako wamekufa, you drop out of school, hauna mtoto kukujali kimaisha, kimapato, unachukuliwa unaenda kufanya kazi kama umboch ndio upate pesa. So mimi umaskini ilinifanya nikakuwa vulnerable sana. By then nilikuwa vulnerable kabisa, and most of the patriarchal wenye wako hapo hivyo nje wanachukua advantage yako wakati uko chini, wakati uko financial stable wanachukua advantage yako. So musema tu muchukia maskini. Juu maskini yangu ndio ilifanya that person akatake advantage of me. So umaskini inaweza fanya upitie vitu mob, muchukia maskini, na sitaipenda umaskini, na sitaikaribisha. So wangu unafanya biashara gani Petit? Apart from activism, wangu unafanya biashara gani? Nauza sandals, Masai sandals. Niko na mabeshte yangu wananisaidia cause mimi ni alumni of Carolina for Kibera Binti Pamoja Girls Project, au ndio walinizaa nikaanza Unicorn. So ndio walinianzisha na pesa kidogo from Nike Foundation in North Carolina kwa Amero, wakanipatia pesa kidogo nikaanza nao biashara yangu ya kuuza Masai sandals na hizi yenye nimevaa majuaries. Apart from that pia na lend watu pesa na pia na pesa kidogo ya mtu at least anaweza jisustain na anaweza anzisha nao biashara yake. So mupeana do. Kwa hiyo kupeana do sikupati pesa tu uende tu naye alafu kesho utanirudisha shilingi moja kwa ni shilingi moja, unairudisha na interest. Interest kama pesa ngapi? Juu pia tunasema tutaki nikipatia 1000 na nirudisha na 300 cause sikupati kama hustler fund ya 2 weeks. Na kupatia do yangu ni 1 month, na each and every month do yangu uzana. Nikipatia saizi utanipatia next month na 300, hiyo ukichukua 1000, but ukichukua 10,000 na 100,000 so una calculate venye utairudisha. Okay. Yeah. So kabla nikuje kwa Anjiro na pia Mili, Petit, ningependa at least kusikia kutoka kwako maybe kwa masaa machache. Najua mambo ni mengi, masaa ni machache. Unasema wewe si hustler fund, na maybe do you think your hustler fund ina work for women? Ama for example tumeona Kenya kumekuwa na microfinance, na KPL naweza kuambia kuna research tulifanya, tulikuwa tumesupportiwa na Frida ya microfinance na credit venye zina target women na kwa put in debt. Inaitwa debt, madeni. Unapata uko na deni kuanzia Januari to Januari, unalipa hii deni, unachukua hii, unalipa hii, unakopa Shylock. Na Shylock wakikuja wanakujanga na oppressive way ya kufanya mtu na angalia kama mama wengi tunakuwa na stress most of the time because venye unatishwa maisha. Na wewe ni activist na wewe ni feminist. Umeka modality gani na mtu aje kulipa pesa, sisi tunampeleka ile stress mtu. Shylock napeleka ama Equity napeleka mtu, hizi capitalism organization. Okay. First mimi hakuna mtu, I think kuna ma beneficiaries kwa hii nyumba wenye nishawapatia do. Sipelekangi mtu na hiyo mtaratara venye Recha amesema watu wengine wanatupeleka, si ndio? Ukichukua pesa yangu, first of all unajua unaenda kufanyia nini. Usiende kuchezea pesa yangu, cause pia tunafanya follow up. Usichukue pesa yangu kesho unaenda nao mrando, unaenda nao happy. Hata kwangu as a feminist inibambi na nirudisha chini cause sija kujenga kimaisha. So me saizi tuko na chief ni best yetu sana wenye wako hapa hivyo nyajua chief yetu. So akina chief tuko na form ya tuko na agreement form yenye tunaenda unaandika na nitua ile tu agreement form kila mtu anajua, si ndio? Kuchukua tu details zako. Mimi sitakuuliza kama uko na shamba au cha
na niko nayo hapa Nairobi, cause sitapanda gari niende Ochakwenyu kwenda kuangalia shambeni, si ndio? Niko nayo hapa Nairobi, nachukua details kama telephone number, official names, ID number. ID yako sitabeba, sienda nayo cause nitaenda nao wapi? Na maybe kesho hii ID yako juu umechukua hii ID yako ndio bado unaenda kutafuta nayo maybe pesa pahali, ama unaenda kutafuta nayo kazi pahali, si ndio? So hivyo ndio work. Na mtu usipolipa na dunini? Mtu usipolipa yenyewe, by the way, hiyo ni challenge, Rachel. Hiyo is a very challenging question that inanisumbua cause napata mtu alichukua do like 3 years ago na still ako na hiyo pesa. It's so challenging. Wacha tajibu baadaye. It's a very challenging question. Noma. Ameniingizia ngori hapo, si ndio? Cause by the tunaongea reality, uzini reality ni mshene, si ndio? Ni vitu zenye zinapen kwa ground. Unapata mtu amechukua pesa yako na is a very close friend of yours. So hadi mnaanza kushapana, mnakosana juu ya do, si ndio? We mwenyewe ni jukumu lako. We mwenyewe ujue umechukua do ya Petit. Hii do ya Petit umechukua as a friend. It's to create enmity between you and Petit. Ni we mwenyewe take the initiative ya kunirudisha ile pesa wakati ile tuliagree na wewe, si ndio? So kuna watu wengi wajanilipa pesa yangu na kuna watu wengi wamekwama na do yangu, Rachel. Siwezi kataa, si ndio? So I think is upon us. Stop calling yourself you are a feminist. Na wewe mwenyewe ndio unadhulumu right ya another feminist mwenye ako kando yako anakupatia. Wewe mwenyewe unadhulumu right yake. Kama wewe mwenyewe ni feminist, jue tu feminism ni ideology na uzirespect. Asante. Si tupige Petit makofi. So nakuja kwa Wanjiru, na najua Wanjiru umekuwa ukiinspire sana na biashara yako ya online, na wewe mwenyewe kuwa pia ma digital strategist. Maybe unaweza tuambia nini ilikuinspire waze biashara yako, na pia also being a young woman. Najua hapa kuna a lot of young women ama activists wenye wanasema hii biashara ya kutafuta na dona tumechoka, iko kwa international beggars, tumechoka. Tunataka tuko na pesa zetu zile tunaweza jifanya. Tukiamua leo tunaenda dunda, ni dunda. Tukiamua leo tunachukua pesa zetu tunaweka kwa biashara, ni biashara. Ama tunaweza jifanya pia si wenyewe kwa na biashara zetu zile zina work for us. Ama tunaweza kuwa na our own feminist economy yenye tuna control our own, tukiwa na resources tuna control what we need to do and what we need to invest on. Maybe tuambie kwa nini ulianza hiyo biashara, na pia unaweza advise watu wangapi hapa kwa hii unaweza advise aje wanawake kutumia online spaces? Okay. So Rascraft, how it started, nilikuwa napenda ku create art with my hands, and it's not like complicated art. And you have beautiful hair. Thank you. So nilikuwa nataka ku find a space where when I'm not doing employment, I can create things that I actually quite like and things that are beautiful nilianza for my own house. And then I quite liked it in my house. Then I thought it would maybe look good in other people's houses, and especially young women. Kwa nilikuwa, when you think about decorating your house, sasa zingine utaenda kununua kitu kama hiyo ni expensive, but kama naweza tengeneza kitu kama hiyo yenye inaweza kuwa affordable na ni use online for young people who are maybe like moving into their first houses. So that's actually the reason I started. So nikaanza kutengeneza baskets, laundry baskets, and that's just recycling. Easy baskets zinakujanga kama zimeleta dawa Kenya. So they are gotten in industrial area, nakuja nanunua fabric, River Road, nazitengeneza. And then uteo, I paint them. So uteo ni Karioko, you paint them and they become like very beautiful art. Na zile embroidery loops za kutengeneza vitambaa za viti. So I made a set for myself, and then nikauzia rafiki yangu. And then I figured, unajua, when you think about any business, unaweza kuwa na supermarket ama duka. So I thought I would want a shop, but I'm very skilled in digital, so I wanted to utilize social media well. Because at the end of the day, you find social media now has become like a digital marketplace. Watu wananunua hizi vitu online. And all I needed to do is kufikiria, okay, I like creating this, ni nani nataka kuuzia. I want to sell to people like myself, who are like young women who want to really decorate their houses, but it can be very expensive. So that at least inanipea clarity ya ni nani nataka kuongelesha. Ukiwa na hawa watu, then hawa watu wako wapi? Hawa watu wako Facebook, wako Instagram. Not very much on Twitter, because unfortunately you find a lot of men on Twitter, and they're really not my target audience. So nikatengeneza Facebook page na Instagram page na nikazi connect. And then as any shop lazima uweke stock,
ndio mtu akipita hapo nje anaona by the way hiyo duka inakuanga na unga. So on Facebook I started to take like photos and videos and post at least thrice a week, ndio mtu hata kama hununui unaweza pita uone uko nikipata pesa end month naweza pita hapo hivyo ni buy. So your consistency in posting, consistency in just taking like very short videos and photos in my house. And ultimate, I think the advantage I have is I've been in the digital world for a while, so like now adding other things like ku boost ndio watu wengi waone, isionekane tu na mtu mmoja. And then sasa nikaanza pia kuongea na marafiki wangu wengine wenye wanatumia their digital platforms. So I have a friend of mine who knits sweaters. Yeye anaongelesha kina nani ni platform gani zingine other than Facebook anatumia. So like you find out there are other platforms that you can use. How can you use WhatsApp better to like have market days? So WhatsApp ni Facebook utapost every day. WhatsApp ni utakuwa na siku za soko. Every Tuesday tunauzanga vitu kwa sale. So every Tuesday kila mtu anangoja hiyo siku kama hii kitu inakuanga sawa, hiyo siku itakuwa 800. So like just getting to learn also from other people. And then so that's how I started. And then on the other side I discovered, because I'm really good at it, I started teaching people how to utilize them now. Like I think sometime in 2020 2021 if you have a small business, you can come to me. I'll show you how to create your online shop, how to go about Instagram marketing, how to go about kwenda kwa hizo soko pop-up markets and zina happen, how to go about paid promotion. So I did that for a while. For a few of my female friends were doing that, and I still do it every so often. I think you know this. Yeah. I don't know if I've answered your question. You have answered, but maybe ningependa ueleze, kwa sababu pia hapa kuna wanawake wengi wako kwa biashara. Wengine wanapika chapo, wengine wanauza manguo, wengine wanauza njugu. Wengine pia kama kina Gineta wako pia within the digital space ya online. Au wanaweza tumiaje hiyo online hizo tips unasema unaweza waambia kuweza, na kama Petita anauza viatu, kuweza kuelevate hiyo kazi yao ikuwe much better. Like tumekama pia CGHRD we are selling t-shirt kama merchandise. What are those tips unaweza tuambia? You can use this in digital space to ensure like unapata customer na clients, kuweza kupata hiyo pesa. Na pia the other question would be, na wenye yuko digital spaces, wenye wana access ya digital spaces ama simu, wanaweza fanyaje biashara yao ikuwe better? Okay. I think on the tips, I can talk about a few. Yeah. The two key things ni one, kujua unataka kuuzia nani. Kwa sababu si kila mtu wako on every channel. So kama ni the sandals and unataka kuuzia dem, most probably utapata dem Facebook na most probably utapata dem Instagram. Unaweza pata pia dem Twitter, but that is not your first priority. So ni unataka kuuzia nani? Kama ni baskets zangu, kwa sababu my baskets are huge. Najua ni za watu wenye they either have young kids, so au watu nitawapata Facebook. So ni get to at the very beginning, ukianza tu jua ni nani unataka kuongelesha na ni nani unataka kuuzia. Ndio pia sasa hata when you are writing your captions unajua wenye unasema. So nikitaka kuongelesha Mwikali nitamshow hii, hata unaweza weka merchandise zako for when you're moving around. Nikitaka kuongelesha mtu mwenye ako na mtoto nitamwambia how you can use this is to put the toys. So you have to know who you're talking to, then it narrows the platforms then. So hauta panic useme oh my god nahitaji pia kupost Twitter. Unajua mimi nataka kuanza Facebook halafu niende Instagram, and then maybe after that then the next thing ni watu wengine wanaifanyaje, kwa sababu you know how they say there's no reinventing the wheel. Everything you think about doing, someone else has done it. So mtu mwingine anafanyaje? So kama like when I was starting, I looked at my friend now who makes the sweaters. Yeah, alikuwa na do videos aki knit alafu the final product. So watu learn tu watu wengine wanafanyanga hivi, wanapostingi thrice a week. Even ndio wanapiganga picha zao. And then I think maybe so like picking from those to knowing who you want to talk to and what other people are doing, then jitengeneze ka calendar. Ni mimi on Mondays, kwa sababu ndio watu wanaanza wiki ama at the beginning of the month, labda hiyo time ndio watu wako na do, hiyo time ndio nafanyanga sale, ndio products zangu ziende. In the middle of the month, then maybe I do a bit more posting, ndio watu wakwe wakinikumbuka wakipata do at the end of the month. So like hiyo jitengeneze calendar tu yenye you hold yourself accountable to. And then maybe lastly so many things. Lastly ni hizi platforms zina change vipi? Kwa sababu kitu kama Instagram ilianza ikiwa mapicha peke yake, unaweza piga picha. But saa hizi
videos saizi ndio zinaonekana, which is good actually, kwa sababu sasa unaweza onyesha product yako all through. It does not need to be complicated. Ni okay, hii product ikiatu mbele inakaa hivi, kando inakaa hivi, and then you unaweza film like on a Saturday, and then una schedule your content. Uko na like tu video tudogo tenye una film saa tu ukiwa peke yako, and then moja unaweka Monday, Wednesday na Friday. And then now for the complicated things, look out for people that will teach you. Now like paid promotion and all that. There are people will all, for every 5 person you ask to help you to teach you something new, 1 person will say yes. Of course, there'll be other people who are just not good human beings. But for anything that you don't know, ask. What online wasaidiana? I think that's what I can say. Hayo kunapata tips. But kuna swali pia moja nimekuuliza before niruke kwa Mili. Kuna mama hapa nyoyo yuko online ama yuko kwa digital spaces. What are some of the tips? Because maybe before kuja digital spaces kuna venye pia unatumia word of mouth. Like unaweza advise aje? Like kuensure like pia biashara hizo zao wanaweza kuwa either wanaweza improve ama wanaweza attract aje customer. I wouldn't say I'm an expert in offline. Given that I'm a digital strategist. But I think the offline element yenye inasaidia ni showing up kwa hizo vitu zina happen. Like just show up too. So kama at the beginning, before COVID ruined a lot of things. Before COVID kulikuanga na soko ilikuwa ina happen West, na kulikuanga na soko ilikuwa inaenda Karen. Saa zingine hautauza vitu mingi, lakini kuenda tu show up. Ndio next time nikikuja niko like, unajua by then niliona mtu ako na leo yuko like enda tu show up to consistently, and then because the more you show up, the more people talk about among themselves, and the more people will remember. So I think that's the one thing I can say. Asante. Tunaweza pigia Wanjiru makofi. Mili najua pia organize na young pia single mothers na community women na wengi pia kwa biashara, na pia part of hii discussion tukuje tuongelee mambo ya skill share na pia kuweza kuongea mambo ya kutoa biashara yetu from point A to point B ya kumake it collectively big. Ni discussion tumekuwa tukia even from the previous Pussy Power, na hii ndio imeleta pia conversation sisi wote wenyewe kwa mwa pia next year how do we move to ensure like tunapata skills za kufanya biashara za sustain movements zetu. So from your own place na kama founder wa Nawiri CBO, unaangalia hii pia na irada ya funding, unaona ni funding itatuokoa ama ni siku na biashara yetu, ama unafikiria biashara hatuwezi? Kwa sababu pia sisi tunajua kuongelesha wasee, si ndio? Kama tuzaongelesha wasee ndio andamana wajipigania right yao, mbona tusiongelesha watu pia tukiwa na products zetu za kutusupport kufanya biashara zetu zinaendelea? Ama tunahitaji biashara ama tuhitaji biashara? Tunahitaji biashara. So for me, kwanza vile niliwaambia, in Nawiri CBO we are diverse. So we believe that whoever feeds you controls you, and money is power. Now, one of our thematic areas, the GBV SRHR, preceded by economic empowerment, because we believe so many young women or women stay in abusive relationship because of financial constraints. So for us, pesa ni nguvu. Hata kwa Kenya unaona wenye wako na dondo wanasikika. So there's some challenges that we face, like for black tax. Your family wanna expect to whether you are working, you have children or you not, they expect you to carry their burden. If you go to family gatherings, kama una kakitu, you are not heard. Uko tu nyuma. Unaona? Alafu kuna pia hii donor funding. Na ndio nawaambia si lazima tutegemee madonors, donor funding. An example in Nawiri CBO, tunafanya economic empowerment. Maybe tukienda Rachel maybe ametuta mahali ama somebody somewhere ametuta mahali, tumepata maybe a reimbursement of 500. It's rule clear, 100 goes to the group savings. From there utaboro. Unaona? You start small. We encourage that start small. Anza na sweetie. Fast moving foods. Sweetie only 500, you can start selling sweets. It's a fast moving food. Fruits, nini, endelea, have your own money. Out of that 10% inarudi kwa group. When we need to empower each other. Kila siku tunafanya kazi ya kuvolunteer. Umekuja mahali umevolunteer ndio because of the passion. Hauna kitu narudi nayo home. If the group has the money that you invested there through the 10%, we'll give you back. That is what we normally do. Recha atuite kutoka Mukuru and Pussy Power, we know atutegemei pesa, whether tutapata reimbursement or not,
As Nawiri CBO lazima turembase wenye wameenda. Tuwalipie fare. Because pia wao wenye walipata huko watatoa 10% kwa group. Oh, Millie, you gave us 200 fare, but tumepewa 500. This is the 10%, 50 shillings, get it back there. Mwingine ameenda clean up mtaa, environment nini ameitwa mahali, hakuna reimbursement, we give out. Aje, the money revolves in us. Because bila nimewaambia, whoever feeds you take control of you. Donor funders saa zingine na kuangalia. Wanawaambia mwende hivi na hiyo mtaratara na mnajua itawasaidia. Hawajachukua needs assessment. But sasa kama mko na pesa yenyu, you can say kama ni hivyo wacha hiyo pesa ikae. Because at the end of the day we need impact, we need to be empowered economically. Unaelewa? Unaelewa hizi dynamics. And that's why we call for universal basic income. Nataka a situation whereby everybody, regardless of gender, sexual orientation, race, nini, wakuwe able to have the basic needs. Wakuwe able to pay the bills, pay rent, food, clothing. Hapo tutakuwa economic security iko sawa. But without that, wengine wanaweza lipa, wengine hawawezi lipa. Some people have 3 meals per day, wengine wana 1 meal per day, but the donors hawajui, juu wengi wao ni mabombe. Wanajuanga tukienda Kibera, this is what they need, but they have not come to do the needs assessment. They need security. No, you're not helping us. If the folks are empowered to get their own money, hakuna kitu tunaweza wafanyikia. So tutafuteni do. Tutafuteni do. Si lazima tutegemea donor funding, si lazima tutegemea kupewa, we can na tunaweza tukijituma. Can you clap for panelist wangu manze? Unajua Nanalia ananiambia hapa time na kuna kitu Millie amesema. I think kama nda confess kidogo, si testimony. Because testimony una choose nini unaambia watu. But confession unasemanga vitu vilivyo. And I think ni right timing pia kuambia funders kitu inafaa in terms ya kitu tunataka. Na najua timu yangu maybe itanibash, but ni vizuri kusema kulikuwa na funder kwa nataka kutusupport. Sasa ni call out kidogo. Hata nasemi jina. Na kutaka kusupport the same funder alikuwa anasema venye first ati system zetu ziwork, tunafaa tukue na system iko na mtu anafaa lipo karibu Ingiriso 2 mpaka pia ananiambia ubedeo ile job unafanya for ulipo Ingiriso 2. Na tulikuwa na Jacinta kwa hiyo meeting. Tukamuuliza kama unataka hii system i work for us na pia sisi tunataka hii system juu tumeisoma hii system haiwezi work for us poor quote and quote activists wa ghetto ama feminist wa ghetto because wanga mmejieka level fulani ya class. So sisi tunaona shida zetu ndo tujikomboe na kusustain movements zetu. Ni tuko na resources zetu za grant mtu biashara anze biashara yake. Ndio next Emilia amesema kwa sababu hiyo ni model pia sisi tunatumianga kama Pussy Power. Ndio next tukiwa na maandamano unasema petit mimi nabaia maji, mimi nabaia tuseme kama ninalipia hall ama nabai kitu. Sisi tukadhania hii conversation tunahava atatupatia do wenyewe hizi vitu tunataka. Na nataka tujenge movement. Na movement huwezi jenga tukiwa na njaa, kweli uongo. Landlord wako atafurahia na kuona unaandamana huko tao na polisi hujalipa rent. Hakuna kama mshaishi kwa stress. Sio kama kuna watu najua wengine wengi mna resonate na hii stress ya wewe ndo unapiga kelele huko we want our rights, women have been abused but hujalipa rent. Anakwambia unapiganga mdomo huko kwa TV na hujalipa rent. Ama umegonjeka na uwezi enda hospitali. Tunyambura pia natukumbushanga why tunafaa tukuange na access ya health. But after hii story yote na kutufanyisha PE karibu miezi 5, angalia fare tuko tunatoa wapi, tuko tunatembea maybe mguu kwenda kwa hiyo meeting hiyo ofisi yake huko iko wapi Chaka Road huko Kilimani. Anakuja ananiambia natupatie mita 2 na hii mita 2 ni ya program. Tukipiga hesabu anaweza kuambia tukipiga hesabu na tukibreak down kama watu wa CGHRD. Ana expect hii kazi anataka kupatia pressure per month ufanye na 10,000. Hiyo ni fair? Hakuna salary hapo. Na hakuna salary. Na hakuna watu hakuna unanipata? Na nataka yakwe prefect every week unakuwa na call na yeye anakutumia email mpaka weekend. At least tulikuwa na hiyo privilege tunasema tuko na do yetu hiyo kidogo ya ile tunauza. Imagine tumemekana do yako mita 2. Tukwambia hiyo pesa ungetupatia hata tufanye Pussy Power Festival. Ndio at least kutuletea conditions, at least tuko na do yetu. Kwa nini na share hii story? Na share hii story ku resonate na kitu kila mtu hapa amesema. What are the alternative models zetu za biashara zetu? Najua watu wengi hapa mko na biashara. Rosie, unauzanga nyoyo. Nyoyo yako itakuwaje kubwa?
Utaadaje hiyo value ikuwe unaweza access market ya kupeleka from Mathare let's say to hapa Baraza. Uko na do yako, na next time kama hakuna hizi conditions zinakuja za kustress, tunasema tunafund our own movements, ndio? How many fund movements activity by themselves, whether it's 10 bob time or anything, by show of hands? Wangapi wa time? How many fund movement with time? Good. How many fund movement with their own small resources in whichever way, by show of hands? Asanteni. Reason nasema hivi, pia wakati tunaenda kunegotiate na funders whichever, pia time yetu ni pesa. Ukweli uongo? Na pia kama tunaweza patianga pasta wenye wanatudhulumu 10% na 20 bob, can we invest the same in our movements? Can we do that? Not look, kama do itakam ni sawa, but wakati kuna pesa yetu tunaweza tupatia control. So tumesikia experience ya business model yao hapa vile ina work, hiyo ni offline, si online. Tumesikia hapa ya Wanjiro pia ya online spaces venye ina work, na akapatia mpaka tips. Jona mtu anaandika, hapo mmeandika na mmeshika hizo tips. Tumeona hapa Petita ametuambia biashara yake ya kupatia na do alternative, ameamua yeye aendi the bank, weju bank wana cooperate, wanachukua mali yako, yeye akuulizi guarantee, yeye anakuambia ni shida uko nayo ndio hii pesa. Kwa hivyo ako accessible. Maybe nikiwa throw here, nani ako na swali ama comment ya biashara yake imefanya kazi vizuri?